That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. আচ্ছা, এই যে মাঝখানে গ্যাপিং যে টাইমটা প্রায় 50 সেকেন্ড, এই সময়টাতে কি করতে হবে? নেক্সট সেকশনে চলে যেতে হবে, সেকশন 2। সেকশন 2 তে আমরা চলে গেলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছি 11 to 13, তার মানে এই যে 3টা কোশ্চেন আমাকে অ্যান্সার করতে হবে, তারপর আরেকটা গ্যাপ থাকবে, আফটার দ্য গ্যাপ 14 থেকে 20, তার মানে এটা হচ্ছে 37। Now turn to section 2. Section 2. You will hear the chairman of the Highways Committee of Granford speaking to members of the public about proposed changes to traffic and parking in the area. First, you have some time to look at questions 11 to 13. এভাবে কোশ্চেন পেপারে দাগিয়ে নিতে হবে। তারপর যদি এক্সট্রা সময় থাকে দেন আমরা এই কোশ্চেনগুলো পড়ব, বিকজ ইট ইজ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, সরি অ্যান্সারগুলো পড়ব। Now listen carefully and answer questions 11 to 13. See, almost 1 minute 30 seconds, including the previous section, I mean section 1. So এখানে আমরা প্রচুর স্পেয়ার টাইম পাচ্ছি। এই স্পেয়ার টাইমটি আমাদের কাজে লাগাতে হবে কোশ্চেন পেপার দেখানোর জন্য। এই যে এই কাজগুলো করার জন্য আমাদেরকে ওই সময়টা কাজে লাগাতে হবে, রাদার দেন রাজার মতো বসে থাকা। অনেকেই এখানে বসে থাকে যে কখন পরের কোশ্চেনটা আসবে, কখন অ্যান্সার করব, বসে থাকার কিছু নাই, এই গ্যাপটাকে কাজে লাগাতে হবে। Good evening, everyone. My name's Phil Sutton, and I'm chairman of the Highways Committee. We've called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Granford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. To date, there's not been any increase in traffic accidents, but that's not something we want to see happen, obviously. এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই ট্রিকি ছিল। এই কোশ্চেনটাতে বলেছে যে ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে কিছু একটা বলেছে, কিন্তু স্পিকার কিন্তু এই অ্যাক্সিডেন্ট যে হচ্ছে এইটাতে কিন্তু খুব একটা কনসার্ন না। এই ধরনের কিছু ট্র্যাপ থাকবে MCQ, আমাদেরকে এই ট্র্যাপগুলো খেয়াল রাখতে হবে। We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this wasn't top of the list, and nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. Okay, next move on to question 14 to 20. এখন এই যে 14 থেকে 20 এই কোশ্চেনগুলো কিসের উপরে? ম্যাপের উপরে। এই ম্যাপে যদি এই কোশ্চেনে ধরি, এই কোশ্চেনটাতে এইটুকু দেওয়া নেই, ম্যাপে যদি এইটুকু দেওয়া নাও থাকতো আমাদের উচিত ছিল এই যে এই অ্যারোটা এখানে অ্যাড করে নেওয়া। যদি কোশ্চেনে দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদেরকে এটা ড্র করে নিতে হবে। কেন? কারণ কথা বলার সময় স্পিকাররা কি করবে, নর্থ, ওয়েস্ট, ইস্ট এইভাবে অনেকগুলো ডিরেকশন দিবে। সুতরাং এই যে ম্যাপের যে ডিরেকশন এটা যদি না থাকে তাহলে আমাদেরকে ড্র করে নিতে হবে।
অ্যান্সার পেপারে, সরি কোশ্চেন পেপারে। ওকে, লেটস স্টার্ট। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. এখানে আবার 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ডের মতো একটা গ্যাপ থাকবে। তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে 7টা কোশ্চেন কোথায় থেকে শুরু হবে উই ডোন্ট নো। তাহলে আমাদের কোশ্চেনগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। নিউ ট্রাফিক লাইট, নিউ ট্রাফিক লাইটস, ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট লাইটস নট ট্রাফিক। পেডেস্ট্রিয়ান ক্রসিং, তারপর হচ্ছে পার্কিং অ্যালাউড, নিউ নো পার্কিং সাইন। এগুলো কিরকম হবে, ওই যে এ বি সি ডি এইভাবে, তাই না? তার মানে আমাদের এ বি সি ডি এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। কেন? কারণ আমাদেরকে এইখানে অ্যান্সার লিখতে হবে কি, আমাদেরকে এইখানে অ্যান্সার লিখতে হবে এ অথবা বি এরকম লিখতে হবে, ঠিক আছে? এর জন্য আমাদেরকে এ বি এগুলো কোথায় আছে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। একটু খেয়াল করে কোথায় আছে, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই। এই যে অ্যাট এ গ্ল্যান্সে আমরা স্ক্যান করে নিলাম, এই যে লেটারগুলো কোথায় আছে এইটা কখন করতে হবে, ওই যে এই কোশ্চেনের স্ক্রিপ্ট শুরু হওয়ার আগে আমাদের হাতে 30 সেকেন্ডস এর মতো সময় আছে। এই সময়টাতে তার সাথে স্টেশন, রোড, হাই স্ট্রিট, কেমিস্ট, স্কুল, এই যে ওয়ার্ডগুলো এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। Now listen and answer questions 14 to 20. Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the High Street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the High Street. We've decided we definitely need a putting this on School Road just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the High Street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the High Street outside the library, but we are going to change that and allow parking there, but not at the other end of the High Street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got 2 new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. Okay, so that's about it. Now, That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. আচ্ছা, এখানে যেটা হয়েছিল সুপারমার্কেট নিয়ে 2টা বলেছে, কিন্তু পরে একবার বলেছে যে স্কুল রোডে ওইটা এইখানে করবে, তাই না? এটা বলেছে। সো আমরা এখানে আই লিখেছি। আমি সামহাউ কোশ্চেন নাম্বার 15 মিস করেছিলাম, তো এটা অ্যান্সার হচ্ছে কেমিস্ট্রির সাথে কিছু একটা ছিল সেটা, এই কারণে এটা অ্যান্সার হচ্ছে ডি।